pas une ségrégation. Les Chinois d'un bord, les Noirs de l'autre. C'est bon, j'avance. Et alors toi... Alors lui, soit c'est un fan de Charlie Chaplin, soit il aurait préféré que l'Amérique reste neutre pendant la guerre. C'est un des deux. On va se faire traiter comme des chiens pendant 10 ans. Ça va être trop bien. Ça, j'ai bien compris. Monsieur. Madame. Un coup à chercher la merde, ce que je suis en train de faire. Listen, freak boy. If you ain't gonna do what you're told, we're gonna stick you in the hole. Follow me. Charmant. Ma nouvelle demeure pendant 10 ans, cet endroit. Est-ce que tu regardes, toi? T'as un problème avec moi? Ouais, ta cellule est bien propre pour un gars aussi sale que toi. C'est tellement sale que t'en es couvert de suie. I can smell you, new fish. You smell good. But you must be some kind of retard. Ah, ça va, Get in. J'habite à mes voisins. Lights out! And be quiet, assholes! If you know what's good for you. Ah oui, c'est devenu silencieux très vite. C'est serré, et j'ai mon rat de compagnie. C'est serré un peu. Et j'espère que mon trou de balle va rester ainsi. Et ma cellule aussi est serrée. Donc c'est ici que je vais passer mes 10 prochaines années. Eh bah... C'était bien parti pourtant. Mais I have a phone call, tabarnak! Pour ceux qui ont la référence. Ouais, ben, j'ai l'habitude de me mettre dans la merde, mais là j'ai fait fort. 1000 prisonniers numéro 1979. Ouais. 1979. Bon. Je vais t'appeler... Comment je pourrais t'appeler, petit gars? Monsieur Petite Queue. Voilà. Bon, ben, à demain, Monsieur Petite Queue. On va apprendre à bien se connaître. Dans cet endroit infernal. Aïe, 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 aïe. This was gonna be my new home for the next 10 years. Looked like shit and smelled like piss. I would have preferred dodging bullets in Europe to this. 3 jours plus tard. 3 jours sur 10 ans, After 3 et... action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. J'imagine bien, il faut que je trouve les Italiens ici. Il doit bien avoir des mafieux en plus que moi. Je veux pas être le seul Italien. Hey! I'm looking for Leo Galante. Leave me the fuck alone. Bon, j'imagine que les Asiatiques et les Noirs vont pas m'aider, donc ça va... La liste va vite se I'm rétrécir. looking for Leo Galante. Never heard of him. Oh, ça va, t'as un accent comme moi. I'm looking for Leo Galante. Get out of my face. Eh bah. Straight. And this time, he ended up in the infirmary. Would they rip his rear end open or something?
Comment il est habillé, lui? He broke his fucking skull. Shit. Comment ça? Regarde comment ils s'habillent, ils sont pas habillés en prisonnier, eux. I'm looking for Leo Galante. Hey, buddy, beat it. Il y a du sang sur ta chemise. Go, man, go. Allez, tu peux le faire! Allez! Throw in the towel. Faut bien que je Throw in me the goddamn je fasse towel, des man. amis partout. Let's do it. Come on, man. Vas-y! Keep it going. Keep it going. Allez! They Never don't seem gonna too beat my friendly. shit. Why you I'm looking for Leo Galante. leave me the fuck alone? You two is Eh ben, je voudrais pas faire chier ce gars-là, regarde combien il en fait. and a couple of sandwiches short of a Et picture. toi? You know where Leo Galante is? I got nothing to say to you. Pourquoi ils ont des castors en prison? C'est quoi cette prison? He's in the hall again. Yo? Excuse me, you know What'd where you Leo do this Galante time? is? The usual. fuck away Told from Stone to go and fuck himself, and then tried to fight the Mais je vous guards. jure! The guy's suis got italien. balls, all right, and a couple of sandwiches short of a picture. Bordel. You got a deal. Excuse me, you know where Leo Galante is? You shall find what you seek. Patience, Strasburger. Ouais, bon, vous êtes pas trop. Hey, man. Vous aidez pas trop pour des Chinois. Peut-être si vous ouvriez vos yeux au complet, vous pourriez me dire. I need to talk to Leo Galante. Point him out, will you? Don't know him. Oui, ça marche. I know you. Ah, You're that fucking guinea who was with Barbara in the jewelry store. I'm in this fucking hellhole because of you. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas, my mom was right. There ah, is il a est en God, costard en prison. C'est quoi ça? and he sent you here. You guinea bastard. So that I could Hey, pay on était en you train de le back. braquer, puis toi tu nous l'as volé. C'est qui le vieux? This looks C'est lui? interesting. Want to make a small bet? Hey, s'il est vieux en prison, faut pas le faire chier. c'est sûr. Aïe! Je vais te coller des patates, l'Irlandais! Kick his ass on me. Je voudrais pas que tu tombes en famine! Ah! Step back. Did you hear me? Break it. Get out of here. Both of you are going to the hole. Ah merde, je fais déjà coller au trou! Ça fait 3 jours que je suis ici! Think about what you've done. Ah! Close it up. Pendant combien de jours je suis là-dedans, moi? So O'Neill almost took my head off, but I made a stand. Let me tell you something, when you're inside, counts for a lot more than you might think. On était déjà contre les Irlandais, donc ça change pas grand-chose. 2 jours dans le trou! Ça fait 5 jours qu'on est en prison. How long are you planning on keeping Sur him in 10 here? ans. Long enough to learn his lesson. That's gonna have to change. He in any shape to fight. Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. All right, open it up. Rise and shine, Scaletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. It'll prove useful. Come with me, boy. Allez, on a trouvé nos gars. Now listen up, fellas. This is Vito. He's gonna be helping us out. Peppy here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. From what I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows, maybe you'll even learn a thing or two along the way. Marché conclu. I guess I can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. All right, fellas, let's get this show on the road. Allez, c'est parti. Faut que j'impressionne le vieux. Okay. Ouch. Un petit peu lent. Damn!
There soit you vraiment go. instantané You're pour a que ça fast passe. learner, kid. All right, fellas, that's enough for today. Nice work. Déjà? Fait même pas 5 minutes. So, how close did you get to C'est vrai Clemente? qu'on se fout sur la gueule beaucoup. Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him, and, Luca said he'd bring us into the family for, $5 grand. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. So what is that, like more than usual? Yeah, like $5 grand more than usual. You don't gotta pay. Ah, to parce get que s'il in, nous you faut know. rien en plus. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner, and you can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. To who? Jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Ok, je connais vraiment rien dans ce domaine, pas vrai? Come on, give me another 20. Et vous, comment vous allez? Ah, c'est Pepe. Léo, Pepe. Tu peux le faire? How's it going? I'm Vito. Chris, how can I help you? I'm looking to go a few rounds. You interested? Buddy, I'm busy. Try Al. Over there. Allez, Hell of c'est a toi? job with that asshole O'Neill. Nice. Next time, do us all a favor and snap the prick's neck, would you? Ah, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, bah. À plus, pourquoi il y a un chinois ici? Watch where you walk, Guaylo. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. C'est ce que je lui ai dit dans la Crooked cour. white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you a rematch. I think I can arrange that. Bouffe les chinois comme vous bouffez des chiens. Ah, j'ai pas été assez. Instantané. La posture des nouilles instantanées. Hey. Oh, c'est un petit peu lent, mais... Hey! Une semaine plus tard. Ah ben, le temps y avance. C'est déjà ça. Ma cellule est toujours aussi nulle, mais... Let's go, Scaletta. You're late for work. Comment ça, je suis en retard? Je viens de me réveiller, comme tout le monde. Hey, listen. Vito here's got the day off, courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scaletta. All right. Come with me, Vito. Merci de Morning, m'avoir kid. libéré la Morning, journée, Mr. Galante. boss. What, no training today? Not exactly. We got a challenge from the spooks, and I don't want to risk Peppy getting all banged up before his big fight with O'Neill. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. You can finish him. Now's your chance, kid. Knock him in the next. Put these bums back. Hey! Quoi, c'est tout? J'en attendais plus. Hell of a job. On kid. attendait plus Hell of la a job. terreur Here's your cut, africaine. Vito. You earned it. Hey, un peu d'argent, parfait. Yo, one of the hacks is coming. What the hell is this? Some kind of circle jerk? All right, come on, Scaletta. You got a visitor. Non. Vraiment. Je me demande c'est qui. C'est Joe. Frankie. C'est Frankie, ok. Hi, Vito. Hey, Frankie. How you doing? I'm doing good. Real good, thanks. So, how's things? Well, I got something to tell you. I'm getting married, Vito. Hey! Oh, Maron, that's great. I mean, it would have been nice if he asked my permission first, but... Hey, I'm happy for you. Vito, you're in jail. Look at yourself. How'd you let this happen? Hey, I already got a lecture from the judge, huh? I don't need another one. Just drop it, all right? Vito, there's something else. It's Mama. What do you mean? What about her? She's sick, Vito.
She's been like this for weeks and she's not getting any better. Look, Frankie. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. J'ai mis $800. Ça devrait être assez pour un You médecin. keep the rest as a wedding gift. Vito. No, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. 10 ans ici. Alright, looks like I gotta go. Look, you take care of Ma. Tell her I love her. 10 ans sans ravioli, t'imagines? Thanks, Vito. C'est de la torture, Frankie, c'est de la torture! Tu m'amèneras un bol de spaghettis. Et un peu de ravioli. Let's go, Scaletta. Those turlets ain't gonna clean themselves. Je vais passer l'éponge, c'est ça. Heureusement, c'est pas une savonnette. Alors, sont où ces toilettes? J'ai pas vraiment l'habitude d'y aller, vous savez. Je fais ça dans un seau, dans ma cellule. So, you're the new cleaning lady. En fait, j'ai même pas de seau dans ma cellule. Je fais ça dans le lavabo. There you go. Make them sparkle. And hurry it up. Hey, pipe down now. Est-ce que c'est possible d'avoir des urinoirs aussi sales que ça? That's more like it. Clean it good. C'est quoi cette merde? Comment est-ce que c'est possible? Il y a encore de la crasse. Vous êtes vraiment sale par ici, c'est pas possible. What's the matter? Keep cleaning, or else. T'es obligé de le faire dans celui à côté de moi. Bon, c'est terminé. Hey, looks like this one's still dirty. Clean it again. Ah, c'est vraiment un enfoiré. Mais c'est encore frais en plus. Il y a des fissures dans ça. Celui d'à côté. All right, that's enough. Now you're gonna C'est go presque join the aussi rest sale of que the animals in the des showers. toilettes de Get piscine moving. publique. Presque. All right, On n'est pas encore à ce Scaletta, niveau-là. Get your clothes off and get cleaned up. Would you kindly? Bon. Allez, on va faire ça vite, hein, parce que les douches de prison, c'est pas ça. Fais ça en 1 minute, même pas. What's the hold up here? Move your asses. Hey, Frankie, we got a little business to take care of here, huh? Why don't you go have a smoke? Yeah, sure. Have your fun, you sick bastards. I like your scars, pretty boy. Where'd you get them? Bordel, vous Sorry, faites peur. asshole. You picked the wrong ass to drill. We can do this the easy way, or the hard way. Your J'étais dans choice. l'armée. I got a better idea. Why don't you go fuck your buddies instead? Or better yet, go fuck yourself. Bonjour, mon enfant. Et vous? Vous avez quelque chose à me dire, peut-être? Bonjour. Hey! Hey! Whoa, whoa! What the hell's going on? And where's Frank? Ah non, mais hey, je vais se me défendre, merde! Vous avez sérieusement besoin de virer Franck. This came to me. Might want to read. Books of Ah, c'est quoi ça? Mama died while Francesca was visiting me.
instead of going toward a good doctor and a wedding gift. Every penny I had went to the funeral. Fais chier. J'ai plus un rond. Maman est morte. Mr. Galante wants to talk to you. Come with me. Le mariage de Frankie va se passer dans la misère. Good to have you back, kid. What the hell happened? It looks like the Micks weren't up for a fair fight. A couple of them jumped Pepe yesterday. It was a lot more than a couple. Yeah, well, we sure as hell ain't gonna let this go. What do you got in mind? Pepe's got it all worked out. Took a little persuading, but O'Neill's all by himself right now in the gym. Guards won't be back for a while. You're just gonna give him a good beating. Break a couple of bones, same as they did to me. Got it? Yeah, I got it. Évidemment. All right, come with me. Break a leg, kid. Oh, je vais lui briser I'll wait bien out plus here. qu'une jambe. If the guards get back early, I'll warn you. Okay. All right, go for it. Hey, le Rockmout. Hey, O'Neill. I got a little business to settle with you. Just the man I wanted to see. Eh merde. Eh ouais, j'étais dans l'armée moi. Ça c'est réglé. Fatality. They never found out who did it. Leo arranged for me to relocate to his cell. Well, actually, it was more like a suite. Life was getting better by the minute. So, Vito, what do you plan on doing when you get out of this shithole? I don't know. I sure as hell ain't gonna go back to working for Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me, Alberto's a real cocksucker, and you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't rat. But don't worry, you'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. To who? I thought Clemente was the boss. You obviously don't know how things work around here. You see, there's more than one family in Empire Bay. There's 3. Each family controls their own neighborhoods. There's a system of rules. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great, so what do I do now? Am I in trouble too? No, nothing like that. You're young, you're smart, and you're proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's 2 other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone. The other is Frank Vinci. Carlo is young and ambitious. The guy's a freaking nut job. He's new blood, whereas Don Vinci is a man of honor. He respects the old ways. You know these guys? You could say that. And Frank Vinci is consigliere. You think being just a regular old man gets you all this? But listen, Vito. I'm getting out in a few months. When I do, we'll see what we can do about adjusting your sentence. Pepe, come here. Have a taste. Un petit ajustement de peine. Ah ben c'était très amusant la prison, c'était ma partie préférée. Et on a passé combien de temps là-dedans? Chapitre 7. 10 avril 1951. Ça fait 6 ans. Galante wasn't lying. He called in a few favors and arranged for me to get out early. Knocked almost 4 years off my sentence. Now, Joe used to come visit me and, kind of fill me in on what was happening on the outside. But I tell you, as soon as I walked out of that prison gate, it was like a whole new world. Ah oui, hein. Le monde a changé en 6 ans. Zéro, zéro, zéro. Quel enfer. Bon, ben au moins on n'est plus en prison, mais on n'a plus un rond. Alors ça dit quoi ce journal maintenant que ça fait 6 ans?
Ils ont la même merde que d'habitude, hein? Ouais. Ah ben, les mafieux, ils ont changé d'allure, hein? Je sais reconnaître un mafieux. J'en étais un jour. J'ai même pas d'armes. J'ai été mafieux un jour, mais ça c'était quand j'étais jeune, il y a 6 ans. Ouais. 3e étage, c'est ça? Ouais. Ça fait 6 ans, mais... C'est-tu la même... Buzz Non. off, mister. Ouais, vous me rappeliez quelqu'un que je connaissais. Mais vous l'êtes pas. Hey Joe, t'es là? Y'en fait pas chier. Vito! Hey, you break out of jail? Ah, jeez, good to see you in regular clothes and on the right side of the bars again. Welcome home. Come on in, come in. Man, I tell you, lots changed since I went away. Yeah, I guess it has. And hey, it ain't much, but I hooked you up with a nice little apartment, just like this. Now I got a surprise for you. We're going out tonight to celebrate, and I'm gonna introduce you to somebody. Yeah, sounds good to me. You're gonna need a little cash so you can get things going again. I got a piece for you, too, if you want it. Ah, here. Always comes in handy. So, what do you want to do now that you're a free man? Hey, what do you think? I want to go back to working with you again. All right. Yo. I was worried they might have Un petit turned peu you straight. dangereux, ça. I actually met a lot of people and learned a lot while I was on the inside. Had a much better idea of how things work now. Good thing, because I wasn't exactly sitting around on my ass while you was in there. Don't worry, though. I'll show you the ropes, like always. All right, well, what are we waiting for? Let's go. Parfait. Jesus, I didn't expect you to be raring to go like this, but what the hell? Come on, let's go see Bon, your on new a... place. Je croyais qu'on We'll allait... take my car and go meet your new landlord. You do the driving so you can get back into the swing of things. Just hope you didn't forget how to drive while you was in the camp. Hey, what are you worried about? It's like riding a bicycle. Sure, but when you smack up your bicycle, it don't cost a fortune to fix the friggin' thing. All right, I get it. You're like an old lady. Yeah, I sure as hell hope so. And if you ain't noticed, cars are a lot different since you went away. You'll see. Your new place is just down the j'ai street, remarqué. right near the boardwalk. C'est You're pas gonna les love it. mêmes merdes des années 30 et 40 qui roulent. C'est des beaux véhicules. Vous voulez qu'on prenne son véhicule? Ouais. Bon, j'ai 43 balles. 42 balles. Ouh! On va pouvoir conduire ça? Je croyais qu'on allait rester pauvre pendant un bon bout de temps, mais on est déjà de retour à 200$ avec un flingue et apparemment un nouvel appartement. Ah, puis juste là, ça va. C'est un bon début, merci Joe. Damn, it's good to have you home. I done Ah oui, pretty c'est good pas la while même you was locked up. accélération en But now that you're 50. out, the sky's the limit. You seen Henry lately? Nah, not for a few years now. He really felt bad about what happened, you know. So what you been up to? We couldn't really talk about much when you visited me. Well, after the shit Clemente and that little Hey, c'est pas la asshole même Luca ambiance tried to tout de pull suite. on us, I got hooked up with the Tout est Falcone family and I started working for them. couleur, Really? plus Yeah, you'll vibrant. see tonight. I told you, I got a nice surprise plan. La musique est meilleure. Don't bother Ben, asking, because I ain't pas gonna nécessairement tell you. meilleure, mais c'est une Oh, autre ambiance. Don't worry. I've been planning this for weeks. Véhicule qui avance, That's what I'm afraid of. belle forme. Life is good. Faut que j'aille à un diner immédiatement pour avoir l'expérience 50. Puis ça fait plaisir, il n'y a plus de glace sur la route. On peut conduire comme... All right, conduire this is close normalement. enough. Park here. Go check the place out. It's on the top floor. I already paid the first month's rent for you. And hey, the entrance to your Parfait. garage is on that side street over there. Thanks, Joe. I appreciate it. Hey, and about tonight, we're going to a real classy joint. So buy yourself a nice suit. They won't let you in this place looking like an ex-con. My kind of place. Ok. Ah, je peux utiliser le téléphone. Mais je connais personne. Ouais, c'est con. C'est con. Donc c'est ça mon garage. Ouais. Ah oui, mais c'est mes... Bon, déjà... On va se respecter et pas utiliser... On va pas utiliser les véhicules faciles. Et puis les véhicules que j'ai eu
honnêtement, disons, c'est des vrais tas de merde. Ça fait 6 ans qu'ils pourrissent dans mon garage, sans aucun entretien. Bon, on va aller voir cet appartement là, c'est ici. Ouais. La porte brille, donc, nécessairement. Dernier étage. Je vais pas connaître mes voisins, mais... Jane Cash. Est-ce qu'elle connaît Johnny Cash? Ça peut être bien, ça. Ah, j'avais pas besoin de voir ça, madame. Mais c'est gentil. Okay. Bonjour. Here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. As you can see, it even comes with a telephone at no extra charge. Parfait. And here's the bathroom, clean and modern, with all the hot water you could ever want. C'est un bel petit appartement, ça. Et tout déjà payé pendant un mois. And here is the master bedroom. And there is the master's radio bed. en plus. It's comfy, with room enough for 2, maybe 3. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. Je vois. I sure hope you like your new vrai lit de apartment, mafieux. sir. If you have any questions, feel free to ask. Just one C'est quand question. tu te casses. When are you leaving? Now, if you'll pardon me, I have to go and check Moi et on another Vito, client. on a le même Goodbye cerveau. now. Yeah, see you. Mais c'est pas vrai. Ils vont arrêter de me montrer ces choses. Je suis catholique, moi, monsieur. Madame. Monsieur et mesdames. Ah, il y a déjà de la bouffe ici. Eh, on est en 50. On va commencer par se boire un cola. Voilà. Et puis vu que je compte conduire après, je vais pas boire, ça risque d'être chiant. Pas que ça m'ait empêché dans le passé. Un costard. Oui. Il y avait un diner. Là-bas, Empire Diner, je m'en souviens encore. Pour avoir la vraie expérience années 50. Faut que j'y aille. Et après on verra pour le reste. J'ai encore mes vieux costumes. Je me demande si ça fait pour le costard. Ça marche. Ok. Parfait. Et je vais pas oublier de fermer la porte non plus. Oh bah si ça marche. Oh par contre. Ouais non. L'autre ça ferait trop chaud là. On est en avril. On n'est pas en février. Je vais mettre l'autre costard. Mais... Bon. Je vais pas aller prendre mes vieux véhicules de merde non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Bah écoute. Une. Ah, damn Et it. merde. Des choses qu'on n'oublie pas en prison, même si je suis un petit peu rouillé. Je veux bien l'admettre. Ah merde! Oh j'arrête. Ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête. J'ai rien fait. Et prends 50 $. Prends 50 $. all about it. Thanks for the contribution to my retirement fund. Des choses qui s'oublient pas. Même si c'est vrai que je suis un mafieux un peu rouillé. Heureusement j'avais 50 $. Ouf. Bon. Disons que c'est une location. Hey! Je vais fermer la porte avant de me faire voler mon véhicule. Je suis un mafieux donc je sais comment c'est simple. J'ai gardé mon lockpick quand même depuis la prison. Tu vois? On est vraiment dans les années 50. Hein. Wouh! Le jukebox.
Simpson. Voilà. Ah non, pas cette musique. Autre chose. Voilà. On dit quoi? Café, sandwich, hamburger. Je vais prendre. Ah, du cola. Un verre de cola. Ou un cola. Un cola. Oh bordel, c'est quoi cette voix? Un dog. Hamburger. Ah, ça fait du bien de la bonne bouffe. Plutôt que la bouffe de prison. Et un café. Hey, bon. Faut que j'y aille. Merci pour tout. Eh oui. Faudrait que j'amène mes vieux véhicules de merde chez Brouski. Oh! Oh! Ah oui, je préfère définitivement ces véhicules aux anciens. Puis les amener chez Brouski, mes véhicules, mes vieux véhicules qui sont pas foutus d'avancer ou de freiner. Ça pourra me faire remonter la pente financière. Un gros trou dans lequel je me suis mis. Ah, on est déjà au 3e, donc ça amène juste au 2e. C'est la porte de derrière. J'aurais aimé savoir ça plus tôt, mais... Bon. Jeez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad, nice material. So, what's the plan for tonight? C'est mon vieux costard qui ressemble à rien. A friend of mine's coming to pick us up. Comparé à l'autre avec son costard bien taillé. And show him some respect. He's kind of an important guy. Oh, yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Here I How's am. it going? Not too bad, not too bad. Oh, this your buddy? Yeah, this is my pal Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scarpa. Nice to meet you, Eddie. Same here, Vito. Okay, fellas, I'm dying for a drink. Let's go. Eh ben, on a déjà un nouveau boss. Hey, Vito, you want to drive? I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. He's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the funny business in the can. Hey, what are you two talking about? Don't worry about it. You'll see. Hey, come on. We might as well tell him now. Hey, you waited this long. We'll tell him in the car. Oh, ils sont rapides, eux. Bon, je conduis. J'adore conduire ces véhicules. Automac. Let's go, Vito. Hey, you know, it would help if you told me where we're going. Head to Oyster Bay. Ah, ça va. Ça paraît moins long maintenant que les véhicules avancent. Que l'accélérateur sert à quelque chose. Okay, so Vito, what was the one thing you missed the most when you was in the camp? La bouffe. Yeah, well, but besides that. Ça aussi. You know, booze, broads, baseball, everything. Now you're getting closer. What are you guys taking me to a baseball game? No, we're taking you to the classiest cat house in the city, Vito. Cat house, huh? Wow. Whoa, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. We're gonna have a ball. Oh, hey, remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of later. What's more important than pussy and booze? You know how it is. Sometimes you gotta do what you gotta do. Hey, Vito, come on, step on it, eh? Hey, ben, je suis le genre de gars à faire une prière avant de manger. Et la journée d'après, il s'en va au bordel. Je suis trop italien pour cette ville. Baby. So, Vito, listen. I work for Carlo Falcone, and we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. All right, let's drink to it. Here's to you guys, and to a bright future together. Par contre, pourquoi I can't be drinking too much je vais me contenter tonight. I d'une got some vieille business qui to est take care of.
plus âgé que ma mère. Really? Carlo's a real smart guy. He's into, you know, astrology. You mean astronomy? Fuck you, you fucking cum dumpster. Tu sais que t'es con quand une pute est plus intelligente que toi. Shut your goddamn pie hole. If you want to use your mouth... You fellas ready to go? Vito! Yeah, let's go. Hey, get up, Joe! Hey, I'm going home. Good night, you whores! J'étais content d'avoir un nouveau boss, le 5 heures. Where the hell is my car? Maintenant, je préfère être sans emploi. Somebody stole it! Hey, call the fucking cops, man. Je préférais le costard que j'avais à l'intérieur, mais j'ai dû le remettre. Je l'ai sali. Oh, yeah, good. Hey, where's my keys? C'est moi qui les ai, tes clés. He's the least Allez. fucked up out of all us. Yeah! Next Entrez, time bande for us, d'incompétents. Joe. More pussy, less booze. Entrez! Avant qu'on se fasse arrêter pour intoxication sur la voie publique. So, how'd you like the place, Vito? A lot better than C'était playing quelque out chose. this Zeech in the showers, huh? J'ai passé une semaine à l'église maintenant. Merci les gars. What the hell's that stink? Eddie, you puke? What? I wouldn't puke in my own car. What the hell is that smell then? Oh, yeah, I'm smelling it too. Must be Frankie Potts. What? That asshole puked in your car? Nah, he's in a trunk. What? What? Hey, it's all your fault, Joey. I told you I had some fucking business to take care of, and you went and got me drunk. Hey, since when does qui, business Sega? to take care of mean dead guy in the trunk? Hey, whoa. Hey, calm down, Vito. Hey, aspetta. We'll figure something out. What's the figure? All we gotta do is bury the stiff. I already got his spot picked out, up by the old observatory. You got a shovel? Sure, it's in the trunk. And the hole is already dug. All we need to do is chuck him in and cover him up. All right. Where's this hole? A little ways outside of town, there's a path in the forest to a small clearing. That's where the hole is. And hurry it up, will ya? God, I need Bon, il some me fait fresh arrêter, air. surtout avec le mec The habillé dans stench dans back here le was coffre. fucking killing me. Oh, stop. Now, I'm gonna hurl. Ouais, tu veux que j'aille plus doucement, c'est ça? Too late. Ah, bordel! J'avais pas entendu cette Christ, partie-là. Eddie, that fucking reeks. Oh, hey, it's his car. Yeah, but that smell, plus the other smell. Ça va être en arrière. Il a vomi sur Joe, pas sur moi. Tout va bien. All right, we're here. Bordel. Vito, go pop the trunk. Is that a Avec joke? plaisir. Faut que je sorte prendre de l'air. That's great. That's just great. Yeah. Parce qu'il y a des gars sérieux dans cette ville. Jesus Christ. Fucking Christ almighty! How long this guy been in here, Il y a Eddie? toute une tribu de mouches là-dedans. You're gonna have to get him out of there, Vito. That's just great. I can't handle the smell. Some fucking welcome home this is.
Whoa! Hey, mother... Hey, here's a hole. Right here. Dump him in. Ça fait tellement longtemps qu'il était là-dedans qu'il est devenu tout pâle. What? Give me a minute to get a hold of myself. Can you just do it? Every time I get a whiff of the guy makes me have to puke. And Eddie's not gonna be any help here either. Whatever. Hey, fellas. How about a little music, eh? You gotta be kidding me. Good night, sweetheart. Well, it's time to This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but it's nice out here, ain't it? I ain't been in the woods for a while. Yeah? You won't be liking it so damn much after I smack you with this shovel. Seigneur. Est-ce ma punition pour avoir péché? Parce qu'honnêtement, je le mérite. Not exactly the best way to end the night, huh? But thanks. I owe you one big time. Leave Eddie's car here so he can get home in the morning. You're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey, you coming in for some drinks? It's 3 in the morning. Shut the hell up. Hey, shut up, you whore. Come on. You had enough, Eddie. You're going to bed. Come on. I'll call you tomorrow, Vito. Les Sauvages. Ça, c'est bien nous, ça. 11 avril 1951. Le jour suivant. What the fuck? Hey, Vito, rise and shine. Jesus. Arrête d'envoyer des roches dans ma vitre, petit con! My head's killing me. Sorry, Joey. Stop calling me fucking Joey. What the hell's wrong with you? Vito, come on down! Jesus Christ. Hey, j'ai même une télévision. Bon, il passe à rien, mais... Petite bière. Bon. Je peux bien mettre ça. Ce que je veux faire, c'est aller me faire un peu d'argent chez Brouski en allant me débarrasser de mes vieilles merdes. On va aller voir si la mission est pas juste devant chez moi. Comment il s'appelle? Charles J. Patrick, avant qu'il soit à côté. Ah non, ça c'est un bébé. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi? Who the hell was that? Guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid used to live down the street from me? Parle comme Mickey Mouse, le petit. Here, so he gave me a lift. Comme Minnie Mouse, plutôt. It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. All right, Oh, on va faire Riverside du it is. fric. Hey, Ok. where do you stand, huh? Pas que je fasse que j'endommage trop les biens. Night, huh? Yeah, you could say that. Why? You ain't still mad, are you? Nah, very in a stiff. That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, come on. You had C'est fun vrai with que the c'était un cat sacré out, right? accueil. Yeah, I did. Thank you for that. But everything between then and now, not so much. All right, all right. Well, listen, today's gonna be a lot better, I promise. I sure as hell hope so. En tout cas, j'aurais préféré... Oh, tu sais... m'occuper de mes vieux véhicules, parce que j'ai pas encore eu le temps, ni l'occasion de m'en débarrasser. Je suis sûr je peux avoir un bon prix pour ça chez Brouski. Surtout qu'on s'en va pas loin de chez Brouski, là. So what's the deal? Simple. We just gotta go to a couple of places and unload these smokes. Then we bring the truck back to Eddie and get our cut of the take. Piece of cake. Wait a minute. I seem to remember getting thrown in the clink for a piece of cake just like this. Don't worry, I've done this before. First stop, Riverside.
If you say so. Trust me, you're gonna thank me later. Donc là, on va vendre de la marchandise volée, c'est bien ça? Faire un petit marché noir. Ouais, ça doit être assez facile. C'est toujours quand on pense que ça va être facile, on se fait fourrer dans le cul par soit les fédéraux, soit les petits gangs. Je pense qu'ils font la loi par ici. Mais j'ai été en prison une fois. Et j'ai appris pas mal de choses. En théorie, ça devrait mieux se passer. La théorie, c'est pas la pratique. Oui, c'est un bon endroit pour un petit marché noir, ça. What now? Now we take care of our customers. These guys here buy in bulk from us. Come with me. Okay, climb up and hand me the goods. Hi, 1 carton of Reds. Hand me a carton of Reds, Vito. Les rouges. Je vais pas lui donner des bleus non plus. Yeah, that's the one. Ouais, ça va bien notre petit. Here it is, sir. You're welcome. Come again. Hey, good to $2. see you. I'm all out of Ah oui. smokes. Give me a carton of blues. Les bleus, ça marche. 1 carton of blues, Vito. Ah, j'ai Bingo. compris. $2 là. Ouais, c'est pas grand chose, mais faut bien se refaire. À coût de $50 d'amende là. Quelques heures plus tard. J'ai intérêt à... Hop. Et merde. $328. Bah oui, ça avance. À coût de $2. What the fuck? Hey, Sarge, how you doing? Carton of blues as usual? Les bleus. I think I'll take the whites this time. Les blanches. Où ça, des blanches? Yeah, that, Vito. Let's go. Carton of whites. Ah là? Oui. Bingo. Ok. Thanks, Il paye Joe. quand Now même. get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Millville. It's going great today. We're making some serious dough here. Millville. Ah oui, on se refait. $485 et 50. Millville, c'est à l'autre bout du monde. C'est sûr qu'il n'y a pas quelques arrêts en chemin. Parce que là, c'est vrai qu'on pourrait se faire quelques petits commerces par ici pour améliorer, pour optimiser. Pour optimiser le commerce. Bon, je sais pas si on a la marchandise, assez de marchandises pour, mais si tu peux optimiser ça, ça fait beaucoup d'argent. Et puis t'engages quelques personnes pour le faire à ta place. In his dreams. Ah, Kid's ben, not non, even attends. 18 yet. He does jobs. C'est nous les petits around, cons makes que deliveries, that le sort of monde y stuff. engage. Thinks he's a J'avais gangster, though. oublié. Je sais que j'arrête pas de leur dire, mais c'est vrai que la conduite est 1000 fois mieux maintenant que c'était pendant l'hiver. C'est presque qu'on est passé d'un jeu injouable à un jeu amusant. Qui veut des cigarettes de provenance douteuse? On vend ça moitié prix comparé à l'épicerie. Hey, a carton of blues, if you please. Les bleus, ça marche. Give me a carton of blues. Des bleus. Bingo. Des bleus pour le monsieur. Here. Hi, I'll take a box of Reds. Les rouges. Carton of Reds, Vito. Les rouges pour le Yeah, monsieur. that's the one.
Approchez, approchez! Qui veut des cigarettes de provenance douteuse? C'est un quart du prix habituel que vous pouvez trouver dans votre épicerie locale. Et merde. C'est qui, eux? C'est les gros durs du coin? What you selling, Mac? You buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fork over 10 cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. Vous prenez pour qui, en fait? How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf, and it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and... Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking Dago door-to-door salesman hawking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Bon, vous l'avez cherché. I think it's time for a fire sale. Shit! Go! Le camion! What do you say now? Notre pognon en notre commerce! That's what I got. Come on! Hop in that car and let's go! Alright, let's get one of these fucks and teach him a lesson. Oh, reviens ici, toi! Tu t'en tireras pas comme ça! Vito, he's getting away! I got it. Ah, Joe. enculé! It won't go any faster. Ah, ça va assez vite, ça va assez vite! C'est l'autre connard qui va rentrer dans le cul! Et puis aussi un beau véhicule de course. Hey. Ah, shit. Now what? Shit, we should check in with Eddie. Stop at the nearest phone booth and call him. On va conduire et puis on va essayer de trouver un téléphone. Il doit bien en avoir un quelque part. On est à Chinatown, ils n'utilisent pas de téléphone ici, ils utilisent des pigeons voyageurs encore. Did you not see that light turn red? On va sortir d'ici. Ah! Et voilà, à une rue près. On a vraiment besoin. Oui, ben qui d'autre? On a merdé. Eddie. On s'est fait it's me, entuber. Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes, and then these greasers came out of nowhere and set the fucking truck on fire. What? You fucking kidding me? You couldn't handle a bunch of greaseballs? What the fuck happened? Look, Eddie, hey, listen, it's not our fault, okay? They set the fucking Et on est de truck on retour dans fire la before we merde. knew what was happening, and everything burned up. All right, Un jour après être sorti de prison, ça va vite. Just bring me my money. I paid $2 grand for that truck, and I want it back. Lucky for you two retards, I got Derek's guy Steve here with me. And we were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. You know it? Okay, Crazy Horse, yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though, so it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure, Eddie. Don't worry. We'll take care of it. Bon. All right, we gotta meet Steve in front of the Crazy Horse. Allez, on y Good va. news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. All $2 grand of it. On va lui trouver son You really fric. think we're gonna get 2 G's out of these J'ai déjà repayé $2000. guys? Là, See, Steve's got il y a money. 6 ans, c'était You know pas he ain't doing this out si of the pire kindness que of ça. Let's go. J'imagine. Artie? What are you doing here? Hey, Joe. I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this, Kids gotta learn sometime. Okay, why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is where they usually meet, so we'll start here, then head over to the foundry to finish the job. And, why'd you volunteer to help us? Those bastards trashed my cousin's car. They robbed him and knocked out 3 of his teeth. Yeah, those fucking assholes. They make problems all over the city. What'd you say Shut up, today? kid. I'm talking here. So, like the Bible says, an eye for an eye, tooth for a tooth. And, well, we'll just start with this joint. So what's the plan? First, we're gonna trash this place. And how are we gonna do that?
with this. Go ahead, boys. Hey, come on, guys. Il a sorti de sa poche de chemise normale. Parti. Let's go teach these fuckers a lesson. What the fuck was that? Bon! De retour avec les belles mitrailleuses! Ah, il risquait pas de faire de l'argent avec cet endroit en tout cas, ça c'est certain. Okay, that's enough. Let's leave him a little present. Vito, Marty, I got some Molotov cocktails in the trunk. Go get them and throw them in. My pleasure, Steve. What are you Molotov waiting for? pour Molotov. Grab the bottle and chuck it in. It ain't that hard. Œil pour œil, dent pour dent. Yeah. Molotov pour Molotov. All right, now we go to the foundry. Hey, how'd you get in here? Ah oui, c'est vrai, ils ont dit ils veulent Follow pas the de... fucking yellow brick road. Pourquoi je sens que ça va dégénérer? Next. Ha, nice one. You fuckers are dead. Joe, watch out! Évidemment. Thanks, kid. Ouh. Shit, they got guns. Let them have it. Adieu. I amazed myself. Hey, t'es pas prêt pour ça, lui? Je savais même pas que la fusillade avait commencé. Go round behind him. Où suis-je? À l'aide. À l'aide. Où suis-je? What the fuck? Je crois que le jeu s'est chié dessus. Eh merde, je recommence. Alors, j'ai recommencé. J'ai quitté le jeu et je suis revenu et puis ça devrait être réglé. C'est quand même très con comme bug, mais bon. Ça bug beaucoup quand même. Ah non, ça c'est nos gars. Ok. Ça c'est nos gars. Listen, this got way out of hand. Eddie's not gonna be too happy. Eddie'll be fine. What are we gonna do? Just let him kill us? These fucking dirtbags won't be bothering nobody no more. What now, Steve? Now I'm gonna go home and see if that castor oil's working. I've been blocked up for weeks. I'll see yous later. Joe and I On still n'a pas got a besoin de lot of work connaître to les do. détails, Catch you mais later. bah, tant mieux pour toi, j'imagine. En tout cas, les contrôles, c'est pas ça. You got any idea how much a car like this goes for? Damn, Vito, you're a genius. These babies ain't cheap, right? I bet Derek would give us at least $1,000 for that one. Je vois, bon, bah, on va aller voir Derek. Ouh, 1950. Oui, je me pars comme un sac. J'ai pas le temps non plus. Tu prends pour qui? If you Hey. like what you see, let me know. Ah voilà, des chemises. Puis aussi ça, mais... Ah, c'est ici que j'avais, oui. Plus de choix, là. Hein? Petite chemise You got blanche the all? pour 25 $. Voilà. Là, c'est pas mal. Décontracté, tout va bien. Come back anytime. Hey, salut. Hey.
So? Here's the money. Well, that's a fucking relief. Stupid fucking junkies. Now they know their place. Good work, boys. Here's your cut. Thanks, Eddie. So, you need anything else from us today, or is that it? I got something I gotta take care of. No, that's all for today. I'll call you if I need anything. Bon. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre. What can I get you, sir? Hey, c'est plus cher qu'à l'autre endroit. Essaye pas de me le prendre pour un con. C'est 2 fois plus cher. Qu'est-ce que j'achète? Rien. Hey, t'es bien chanceux que je t'achète quelque chose, hein. Ouais, puis va te faire foutre, j'achète rien. Et puis j'oublierai pas d'aller me débarrasser de mes tas de ferraille. Tas de ferraille que j'ai depuis 6 ans. Qui pourrissent dans mon garage. Pour ce qui doit bien pour vendre les parties, là. Parties de véhicules. Je me demande combien il les rachète. Ça pourrait être intéressant pour se faire un peu plus d'argent. Pas qu'on ait besoin nécessairement d'argent dans ce jeu. Tout se règle soi-même. Alors juste la dette de 2000, ça s'est réglé en une mission, même pas. Puis on allait faire ça quoi qu'il arrive, donc... Mais bon... Pour s'acheter des petits biens... Genre un lance-roquette... Il faudrait que j'aille voir ce que arrive aussi. Des lance-roquettes... Mitrailleuse lourde... C'est toujours bon à savoir. Ben... C'est pas mal ma nouvelle chemise. Voilà. Je vais laisser le lavabo tourner, ça va faire la vaisselle tout seul. Attends, mais ça fait déjà un jour que je suis là, il y a déjà autant de merde dans l'évier. Et puis mon pain, mais c'est... Ils me l'ont vendu dans un tel état. Moi j'ai un petit sandwich pour donner de la vie. Voilà. Et une bière pour se récompenser. Et on va toucher le pieu. Chapitre 9. Des boules et des bines. 6 mai 1951. Un mois plus tard presque. 25 jours plus tard. Même tête du réveil, hein. J'ai pas changé en 6 ans. Alors. C'est qui appelle? Oh. Il fait quelle heure? Et quelle heure là? Il est très tôt. Bon, ça va. Il doit faire quoi, 7 heures? Oh, vous êtes insistant ici. Qu'est-ce que vous vendez? Des tapis? Hello? Yeah, Vito, we got a situation here. Grab a gun and meet me at the bar. And make sure you're driving a decent set of wheels. Alright, I'll be right there. En parlant de véhicules. There goes my Sunday. On va quand même pas aller tuer du monde le dimanche. En parlant de ça... Parlant de véhicules, il faut que j'aille chez Brouski. Ouais, une chemise. Voilà. Enfin. J'ai une chemise. Il pleut? Non, il pleut pas. Oh, une petite bière. On est en 50, on boit, on conduit avec une bière entre les deux jambes, tout va bien. Il voulait des véhicules. If you don't open the door, we're gonna open it up for you. Hey, fellas, what's going on? Hey, buddy, you're interfering with an official investigation. Take a hike. C'est les mêmes gars qui m'ont arrêté, non? This is the police. This is your last warning. Open the goddamn door. Alors, on dirait que c'est la même
femme de ménage que dans mon autre, dans l'autre appartement. Voilà, juste pour te faire chier. Et pour encore plus te faire chier. Oui, parce que il a dit d'apporter des armes. Ça s'achète des armes. Have a Caucasian male carrying a large firearm. Copy that. Stay right where you are. J'en ai plein le cul, c'est bon! Oh! Prenez pour qui? Pas chez moi! I can't go there with cops on my tail. Casse-toi, c'est bon. Eh merde. Faut que j'aille changer de vêtements. J'espère qu'ils vont pas me reconnaître. Normalement ça va. Alors, comment expliquer? Oh, ça nettoie. Comment expliquer que les choses ont un petit peu dégénéré? Hein? Je vais devoir me remettre ça. Voilà. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Je voulais pas avoir en arriver là. Je faisais juste voir mes armes. Quoi? Parce que je suis italien, je peux pas porter d'armes, c'est ça? Ça le problème? Bande de cons. Oh, j'ai une hot rod maintenant. Eh ben. Depuis quand? Faut que je me débarrasse mes vieux véhicules. Notamment ceux-ci. Aïe aïe aïe. Encore une vieille radio là-dedans. L'embouteillage, bordel. Juste devant chez moi en plus. Ça va pas être une belle publicité. Hein. Ça va pas être une belle publicité pour le quartier. En tout cas, ces véhicules-là sont plus plaisants à conduire maintenant que la neige est partie. Je pensais que ça allait être pire, même sans neige. Mais bon, ils sont tellement rouillés que j'ai pas envie de les garder non plus. Je m'en débarrasse le plus rapidement possible. Ça va me faire un peu d'argent. Après, on va chiarer. On va acheter des armes, on va se trouver un beau véhicule et on va chez Eddie. Bon. Je suis là. Tu me rachètes mon véhicule? J'ai rien à dire. Comment je fais? Faut que je le mette à un endroit précis, c'est ça? Là-dedans peut-être? Oui, ben c'est pour ça que je suis là. Faut que j'utilise le panneau de contrôle à l'étage. $404,80. Ça paye. Ça paye. Mon Dieu. Et maintenant j'ai plus de véhicule. C'est con. Bon.
Moi, maintenant, on sait. Ça paye! J'en amènerai plus. Je suis surpris que ça paye autant, Broski. Ça fait 400$ par véhicule, ça en fait de l'argent. Je pourrais rester là et puis juste farmer, mais... Bon, il faut que le jeu avance aussi. Ils sont encore là, les Irlandais? Ouais, j'imagine que c'est pas juste parce que j'ai tué un de leurs gars qui vont disparaître. J'ai intérêt à faire vite. Je sais pas s'ils savent si c'est moi, mais... Vaut mieux pas prendre de chance. Hey Harry, ça fait longtemps. Ça fait une paye. Alors, comment tu tiens, vieille branche? Who's there? It's me, Vito. Come on in. Il se souvient de moi, trop bien. Hey! Hey, don't forget the ammo, too, huh? Thompson. MP40. Magnum. Shotgun. Eh ben... Je prends tout. It's a submachine gun. What more do you need to know? Like my mom always said, you can never have too much ammo. Voilà. Là, on est bien. Et j'ai même pas dépensé tout ce que je me suis fait avec un seul véhicule chez Broski. Désolé du retard, j'ai exploré d'autres opportunités. Je sais que c'était urgent, mais... Morning, Eddie. Hey, Vito. I'd like to introduce you to somebody. Vito, this is Carlo Falcone. Pleasure to meet you, c'est le Mr. boss, c'est ça? Vito? Hey, boss! So, Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Luca Gurino? Well, trop de cul. Honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal $5,000 from me and then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. So what the hell's going on? A car with 3 of our guys in it disappeared last night, and word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the 2 guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. Oh, if he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find them before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Eh ben, Okay, stop je viens by de here faire when un you're arrêt chez done. Harry. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Bah évidemment. Heureusement, j'ai fait un arrêt chez Harry. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai Magnum, j'ai MP40 et Thompson, j'ai un fusil à pompe avec plein de balles, enfin, l'essentiel. Oh! La bouffe! Hey! J'ai faim moi aussi! Je vais acheter un hot dog. Ça coûte combien? Je fais le bruitage. Merci! Coûte quoi, 20 cents? Exactement, même prix qu'au diner. Thank you. Ah, il prend une bouchée puis il a fini. Rapide. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. This is Luca's car. Now, where are you, Luca? There you are. Et voilà, Okay, le here we petit go. escroc. Shouldn't get too close. I gotta make sure Luca doesn't see me. Oh, il trace!
Clemente, évidemment, il y a c'est écrit gros comme une maison, Clemente et compagnie sur l'église. Of course. Looks like Eddie was right. Okay, I gotta Juste get à in there côté de without chez being Broski seen. en plus. Trouver un moyen de rentrer sans se faire repérer. Hey! Ça va? It's all connected, I know. I saw, I told, but they Ok. Et toi, sinon... Excuse me. Yeah, can I help you? You know how to get into the slaughterhouse over here? And, what would you be looking for in there? Yeah, my dog ran in there. I'm trying to find him. Your dog, huh? Yeah. Hey. You know how to get inside or what? First of all, let me tell you something. You are a terrible liar. And second of all, unless your dog has keys to that building, the only way he could have got in is through the sewer. Sewer, huh? All right, thanks. Ah voilà, il sortait de sortir le fusil à la pompe pour qu'il me dise. Non mais, insulte pas mes mensonges. Par là, hein. C'est un coup salopé mon costume. Enfin, il est déjà salopé parce que je suis dedans, mais... Looks like I can pry this off. Oh, attends. Je vais pas faire tout le chemin avec lui dans mon oreille. They said that I say that they say that I'm crazy, but I know that they know that I know. They don't know that I know that they know that I know. Vous me faites flipper, monsieur. Jesus Christ, that reeks. Ah oui, ça doit... Des stalactites de merde. Littéralement. Shit, that dog could be a problem. Je sens la merde dans mes narines. Et je la sens aussi dans ma bouche, dans le derrière de mes joues. C'est la merde, c'est le cas de le dire. Trouvez où est-ce que vos gars sont détenus. Ça fait une grosse cinématique où ça nous montre où est-ce qu'ils sont. Oh, c'est un gros gigot, ça! Ça me donne faim. J'ai envie de retourner au diner. I know where you got the money. Falcone thinks he's got a good racket going, but he ain't gonna get away with it. Come on, how'd you get it into this thing? I don't know anything. I'm just an accountant. Don't fuck with me, you egghead bastard. You wanna end up just like your buddy here? Come on, take a good look. Est-ce que vous êtes, les gars? After we're done with you, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just a question of whether I'm gonna be nice enough to fucking kill you first. J'ai bien vu? Hey, what's that fucking stench? Ah, oh. Hey, somebody's over there. Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what is Captain Shipbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. I thought you was still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sent me. He isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Hey, merde. Il m'a envoyé un gars ici, c'est vrai que c'était pas très intelligent.
vite! Ah! Ah! Oh merde! Il est gros le salaud! Ah! Oh, c'est pas juste ça! Eh ouais! Beau travail d'équipe. Boys, take care of him. Je suis pas venu les mains vides! You fuck with the wrong guys, assholes. Crying out loud. Will you get me down, please? Oh. Thanks, Vito. We owe you one. Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Hey. Beans, stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't forget about me. Okay, fellas? Mais non, c'est pour ça qu'on est venu le chercher. Look out, he's got a gun. Pas là-dedans. Oh! Go, go! Yeah, you come. What's the matter? Not bad, kid. Not bad. Oh. Go, if you don't move. J'aime bien la MP40. Dommage qu'il n'y ait pas trop de munitions. C'est plus des munitions de Thompson. Little cocksucker's gonna piss his pants. J'espère qu'ils sont pas trop. What's going on? They dead yet? Yeah, they are. Passe devant. Guess who's next? A lot of guys with a lot of guns are already on their way. Je suis sûr qu'il va se faire tuer à travers la porte. Here they come. Ah, non, c'est dehors que ça se passe. Je me disais aussi. That's some good shooting, kid. Watch and learn. Je l'aime bien ce gars. Il est utile. Pas comme les autres. One more down. Remarque, j'ai pas vraiment remarqué si les autres étaient utiles dans les autres missions, mais en tout cas dans la décharge. Enfin, la gare, enfin la fonderie ou peu importe la dernière fois, j'avais pas l'impression qu'ils étaient très utiles. Mais eux, au moins ils tuent des ennemis. Ah oui, il est bien barricadé, il a tout mis devant la porte. Il a mis la pièce au complet à la porte. Think you're so fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over there? Come here, you fuck. Leave me alone! Leave me alone, Now you I'll show you what it feels like getting over it. Cocksucking son of a bitch. Passé 6 ans en prison à cause de toi. Ah oui, il passe un sale quart d'heure. Before I grind him up. Want to join me? Thanks for the invitation, but I think I'll pass on. Blood, huh? No, just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like... Fais-le souffrir pour moi. And tell Eddie he don't gotta worry about Luca. Yo, Beans, open the door. It's all over. You're still alive? Yeah. What'd you expect? Look, before we go home, you want to give me a hand with Sleeping Beauty here? You know, that's not such a bad idea. Même le comptable le déteste.
Bon, après, il l'a torturé, mais... Bon. La MP40 est pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de munitions. C'est dommage. Bon, bah... C'est une belle journée. Ouh. Je veux ce véhicule. Par contre, je vais pas aller le rencontrer habillé comme ça quand même. Je peux arrêter chez moi. Changer de vêtements, manger un petit sandwich pour me gagner ma vie. Et puis après... Ouais, bah... Je crois que je vais même brûler ces vêtements parce que... Non, bah oui, t'as raison. Alors j'ai brûlé ces vêtements parce que 1, ils sont moches, 2, je vais avoir l'air respectable, un minimum de respect. Je vous prie, au moins. Voilà, une chemise, ça va très bien faire. Je devrais peut-être aller chercher un costume, mais j'espère que le boss comprendra que... Bon, j'ai pas vraiment le temps. Enfin, j'ai le temps, j'en ai juste rien à foutre. 3 nuisances véhicules. Oh shit! Oh merde, il y a le flic. Désolé, je peux pas m'arrêter. Voilà. La plus. Heureusement que le flic a pas voulu m'arrêter. Oh. il y a du très apprécié pour pas m'arrêter. Et je peux pas vraiment lui en vouloir parce que c'était tellement... ça avait du style. Hey, Vito, Hey! you made it. Désolé pour pas être Nice aussi... threads. Thanks. Ah bah, So, j'apprécie. what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family tonight. You and me. We're gonna be made. No shit. Tonight? Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? Pourquoi tu m'as pas dit? You'll Je find out. serais allé chez But Vengels. first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Hey, c'est Yo, Léo! good to see you. What are you doing here? Hey, kiddo. I want to talk to you about what's going to happen today. Come here, have a seat. All right. Sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Now I make good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? And now it's done. You had something to do with this? But you work for Frank Vinci. Yeah. I would have liked to have had you in our family. But I figured Joe there is your best friend. You guys grew up together. Just like me and Frank. Since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got made. Thanks, Leo. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep him waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right. That's enough. Let's go. These are like two school kids, I swear to God. All right, wait here. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Good luck. All right, your turn, Vito.
Gentlemen, this is Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the Society of the Chosen. A society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. Show me which finger would pull the trigger. Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life. If I were to betray the secret of our way of life. May my soul burn in hell, just like this saint. May my soul burn in hell, just like this saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests, especially Don Frank Vinci. And his consigliere. You might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in a can. You see, where I grew up, the only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Whatever you do, gentlemen, stay away from the dope. No dope. That's our policy. You can make plenty of money. And after years of doing everybody else's dirty work, Too many risks. I was willing to risk anything to finally be somebody.